Hola, buenos días. Bienvenidos al curso de español. Welcome to the Spanish course. Hoy día vamos a hablar sobre ¿qué haces en verano? This is today's topic, the first topic. What do you do in the summer? Los objetivos de aprendizaje son, the learning objectives are, hablar de tus actividades en verano, usar el presente, identificar la persona del verbo. Talking about summer activities, using the present tense, and identifying the subject of the verb. Empecemos, let's get started. Ok, primero vamos a escuchar y leer. So now we're going to listen to this text. And as you listen, you can read. Unidad 1. ¿Qué haces en verano? Página 4, ejercicio 1. Escucha y lee. ¿Qué significan las frases en negrita? Luego copia y completa la tabla en español. ¿Dónde vives, Macy? Vivo en Edimburgo, en el este de Escocia. En verano el tiempo es variable. A veces voy de paseo con mis amigos, pero casi nunca hacemos una barbacoa, porque hay chubascos a menudo. Siempre llevo un paraguas cuando salgo, por si acaso. ¿Dónde vives, Macy? Vivo en Edimburgo, en el este de Escocia. En verano el tiempo es variable. A veces voy de paseo con mis amigos, pero casi nunca hacemos una barbacoa, porque hay chubascos a menudo. Siempre llevo un paraguas cuando salgo, por si acaso. ¿Y tú, Jaime? ¿Dónde vives? Vivo en Valle Nevado, en el centro de Chile. En invierno siempre hago esquí, pero en verano no. Normalmente hace sol, pero a veces está nublado o hay niebla. No se puede ver nada. Una vez a la semana trabajo como voluntario en un refugio de animales. ¿Y tú, Jaime? ¿Dónde vives? Vivo en Valle Nevado, en el centro de Chile. En invierno siempre hago esquí, pero en verano no. Normalmente hace sol, pero a veces está nublado o hay niebla. No se puede ver nada. Una vez a la semana trabajo como voluntario en un refugio de animales. ¿Dónde vives, Florencia? Vivo en Mazatlán, en el noroeste de México. El clima es muy soleado y caluroso en verano, con temperaturas de más de 30 grados. ¡Qué calor! Todos los días nado en el mar. Soy una fanática de la playa. De vez en cuando hay tormenta, y por eso no salgo. Chateo en la red. ¿Dónde vives, Florencia? Vivo en Mazatlán, en el noroeste de México. El clima es muy soleado y caluroso en verano, con temperaturas de más de 30 grados. ¡Qué calor! Todos los días nado en el mar. Soy una fanática de la playa. De vez en cuando hay tormenta, y por eso no salgo. Chateo en la red. Bien. So here we have several phrases, several words in bold. So we have el tiempo es variable, hay chubascos, está nublado, hay niebla, es muy soleado y caluroso, hay tormenta. All these words relate to the weather. So now let's see if you can match these words to the correct picture.
tienes que emparejar las frases con las fotos. Match the photos with the phrases. So now you can pause the video and then we will check. Bien. Entonces, número 1, ¿qué es? Es muy soleado y caloroso. Very sunny and hot. Número 2, está nublado. It's cloudy. Número 3, el tiempo es variable. The weather is variable. It's mixed or mild. 4, hay niebla. It is foggy. 5, hay chubascos. There are showers. Y número 6, hay tormenta. There's a storm. Okay? Muy bien. So, just to refresh your memory, when we talk about weather, there are 3 types of verbs that we use. We use the verb ser. Okay? So we can say, es muy soleado. It's very sunny. We use estar, also means it is. Está nublado, it is cloudy. We use hay, there is. Hay niebla, hay chubascos, hay tormenta. And we also use hacer, which isn't on here. So when we say hace frío, it is cold. Okay. Okay, so here we had to, this is what we have to do. Busca los verbos en el presente. You need to find in the text the verbs in the present tense. Okay, so again, you can pause this video, see if you can find all the verbs that are in the present tense. Okay, so we have vivo, es, voy, hacemos, hay, llevo, nado, soy, salgo, hago, hace. So you see here, hace sol, está, se puede, trabajo. Okay? All of these verbs are in the present tense. Now, what I want you to do is, can you translate them into English? What do all of these verbs mean in English? So you have the activity here. Here you have the infinitive verb, el infinitivo, to help you. So now pause the video and see if you can translate, then come back. Okay, so vivo, I live. Es, it is. Voy, I go. Hacemos, we do. Hay, there is or there are. Llevo, I wear or I take. Nado, I swim. Soy, I am. Salgo, I go out. Hago, I do. Hace, it is when we talk about the weather. For example, hace frío, hace sol. Está, it is. We also use it for the weather. Está nublado, for example. Se puede, one can, one is able to. Y trabajo, I work. How many did you get? Did you get them all? Nice. Okay, so let's review the present tense, el presente. We know that in Spanish there are 3 types of verbs. Verbs that end in AR, ER, and IR. So this is the regular conjugation for verbs that are regular. Okay? So you have nadar, nado, nadas, nada, nadamos, nadáis, nada. So the letters in bold are the endings. And we have leer, leo, lees, lee, leemos, lees, leen. These are the conjugations for the ER verb. And we have vivir, vivo, vives, vive, vivimos, vivís, vive. Okay.
the ER and IR verb endings are similar, but what changes is nosotros and vosotros. So we have hemos, imos, eis, is, but the others are the same. Okay, so how do we form the present tense? So we have our infinitive verb, then we remove the last two letters, so AR, ER, or IR, and we add our correct ending depending on who is doing the action. So here on the left, you have the people, the subjects, the people who do the action. So yo, I, tú, you, singular, informal, él, he, ella, she, usted, you, formal, nosotros, we, or nosotras, if it's all girls, vosotros, you all, or vosotras, you all for girls, ellos, they, ellas, they for all girls, ustedes, they for, sorry, you all for formal, okay? So, please remember the vosotros is only used in Spain, okay? You all in Latin America, they use ustedes, okay? For formal and informal. Okay, then we have irregular verbs. So the irregular verbs are the ones you have to study. I will also attach to this lesson another presentation about irregular verbs and a worksheet that includes all of the irregular verbs, okay? This is the most common one, ser, so to be. So, soy, eres, es, somos, sois, son. Some verbs also change their stem. So you have the verb jugar, which changes in the first person for I. It becomes juego. You have to add the E, yeah? Some verbs are irregular in the yo form. For example, hago, salgo, veo. Okay? I do, I go out, and I see. Okay, so this is what we're going to do now. Escucha a David y lee las frases. Identifica 3 frases correctas. So you need to listen to David, you need to read the sentences, and you need to choose 3 correct sentences. So we have, David vive en el suroeste del país. Hay muchos chubascos en su región. David es adicto a la tele. David y sus amigos practican muchos deportes. David y sus amigos nunca hacen natación. David toca un instrumento. Okay, let's see if you can identify the 3 correct ones. Oh. One moment. Okay, it should work now. Let's hear it. Página 5, ejercicio 5. Escucha a David y lee las frases. Identifica las 3 frases correctas. Me llamo David y vivo en Kilkenny, en el sureste de Irlanda. Es bonito, pero el clima es variable y llueve mucho. Por eso, a menudo, juego en mi consola en casa. Soy un fanático de los videojuegos. Mis amigos y yo vamos mucho al gimnasio, jugamos al rugby y también hacemos karate. Pero nunca vamos a la piscina, porque no nos gusta nadar. ¡Qué aburrido! 2 veces a la semana, mi hermano va a clases de piano, pero yo no. Me llamo David y vivo en Kilkenny, en el sureste de Irlanda. Es bonito, pero el clima es variable y llueve mucho. Por eso, a menudo, juego en mi consola en casa. Soy un fanático de los videojuegos. Mis amigos y yo vamos mucho al gimnasio, jugamos al rugby y también hacemos karate. Pero nunca vamos a la piscina,
porque no nos gusta nadar. ¡Qué aburrido! 2 veces a la semana mi hermano va a clases de piano, pero yo no. Okay. So here are some exam skills. This is what can help you with the listening. Listen for verb endings as clues. Verb endings in o, es, mos, and en refer to these people. They usually refer to I, you, we, or they. Okay, so David vive en suroeste del país. No. David vive en el sureste. Sureste. Okay, so if we go back here, you see this compass here? You have norte, noreste, este, sureste, sur, suroeste, oeste, noroeste. Okay, this is something good to also note down. Okay. Página 5, ejercicio 5. So, I'm not going to listen to it again. Okay, so here are the answers. David vive en el suroeste del país. No. ¿Hay muchos chubascos en su región? Sí, correcto. David es adicto a la tele. No. David y sus amigos practican muchos deportes. Sí. David y sus amigos nunca hacen natación. Sí. David toca un instrumento. No. It's his brother that plays an instrument. He said his brother has piano classes. Bien. Ok. Ahora vamos a leer el texto y contestar a las preguntas. So I will read it out loud and then we will look at the questions. Ok. Campamento de verano con King Camp en México. Verano Senior es la experiencia perfecta para adolescentes de 13 a 17 años, con una combinación de diversión, juegos, deportes, aventura y amistad. El campamento tiene actividades especiales como escalada, pista comando, tiro con arco y canoas. Además, aprendes a ser un líder, trabajar en equipo y, lo más importante, echar relajo. Tienes la oportunidad de ir de excursión a lugares de interés increíbles. Y también ofrecemos diferentes talleres creativos de teatro, música, pintura, escultura y baile, porque todos tenemos un artista dentro. Bien. Okay, so if you want, you can pause this video and try and answer the questions yourself. Then, when you come back, we will look through the answers. Ok, bien. Número 1. ¿En qué país se organizan los campamentos de King Camp? Ok, ¿en qué país? In what country? In what country does this camp take place? So let's look at the text. Do you see a country name? In the title. En México. So the answer is en México. Bien. Ok. Número 2. ¿Cuál es la edad mínima para participar en el verano senior? What is the age, la edad, this is the key word. What is the minimum age to take part in this camp? Okay, so we can see the ages here, de 13 a 17 años. So the minimum age is 13 años. Ok, número 3. ¿Qué tipo de actividades especiales hay? Okay, keywords, actividades especiales. So what are these special activities? Okay. So we have here actividades especiales. So we have escalada, pista comando, tiro con arco, y canoas. So these are the 4 special activities. Rock climbing,
pista comando, which I'm not sure what it is, racing track. Tiro con arco is what's on the picture here. Y canoas and canoeing. Bien. Ok. Número 4. ¿Qué sitio se puede visitar? So what places can you visit? So, sitios, we have excursiones a lugares. Look here. So, excursions to places. Lugares de interés increíble. So here is your answer. You can visit incredible, interesting places. Y número 5. ¿Qué tipo de actividades creativas se ofrecen? What type of creative activities are on offer? Okay, so we have talleres creativos, creative workshops. So we have teatro, música, pintura, escultura y baile. Theater, music, painting, sculpture, and dance. Okay, how many answers did you get? Muy bien. Seguimos. So now this is your task that I would like you to do for homework. You need to write a text about your holidays. Escribe un texto sobre tus vacaciones. You need to mention dónde vives, qué tiempo hace en verano, qué actividades haces, qué actividades hacen tus amigos. So where do you live? What's the weather like in the summer? What activities you do? And what activities you do with your friends. And here on the right-hand side, you have some sentence starters to help you. You can also use the text we looked at the beginning to help you. Yeah, you can have a look at the examples and use those words in the examples to help you structure your writing. Okay, to finish off, let's talk about an interesting cultural fact. So I will read. Cada año, muchos jóvenes en España y Latinoamérica pasan 15 días o más en un campamento de verano, donde disfrutan de actividades educativas, deportivas y recreativas. So, every year, young people in Spain and Latin America spend 15 days or more in summer camps, where they enjoy educational activities, sport activities, and recreational activities. What about you? Do you ever go to summer camp? Have you ever been to a summer camp in Spain? That would be awesome. Bien. Okay. So that is the end of lesson 1. I will also attach on here a worksheet about the present tense with the answer, so you can have a go at this as well in your spare time. Okay, muchas gracias y hasta la próxima. Thank you and see you next time. Adiós.